Hi guys, so a last video da nayi na muku bayani akan yadda za ku fara mining Bitcoin a crypto tab browser amma a laptop. So yawancin mutane ba su gane ba, like mutane sun mun comment, wasu ba su yi downloading ba, wasu kuma ba su san yadda za su yi ba. So wannan bidiyon zan nuna muku step by step yadda za ku fara amfani da crypto tab browser kuna mining Bitcoin kuna samun profit a smartphone. So normal a smartphone zauna muku wannan bidiyon. So amma akwai mutane da dama, like mutane sun mun tambayoyi, ko sun mun tambaya like idan mutum ya yi mining mutum zai iya withdraw, wasu kuma sun mun tambaya like taya mutum zai yi boosting. So mutane sun mun tambaya da dama. So amma ya kamata ku sani a last bidiyon da na nuna muku proof nawa, wanda na nuna muku proof din da na yi withdrawal na Bitcoin, so kuma normal ina cirewa. So crypto tab browser legit application ne, yana ɗaya daga cikin manya-manyan software application da ake mining Bitcoin, wanda since almost 10 years ago kenan ake mining Bitcoin a crypto tab browser. So normal kawai ka kwantar da hankalinka, crypto tab browser application ne wanda definitely idan kai mining ko da a ce $1 kai mining zaka withdraw din kayanka. And then kuma crypto tab browser like yana da features kala-kala. Na farko kamar yadda kuke ni, application ne wanda normal zaka ringa amfani da shi, like yana da normal interface, bai da wani wahala a cikin shi, zaka ringa mining Bitcoin. Sannan kuma idan kana mining Bitcoin zaka iya referral mutane, idan kai referral mutane za ka ƙara boosting mining naka. Sannan kuma idan ma baka da mutane da zaka referral, zaka iya sa kuɗi ka invest na crypto tab, like ka sai booster. Idan ka sai wannan booster zai ƙara mining na gudu, kun gane ba? So akwai abubuwa da dama da ake a cikin crypto tab. Sannan kuma normal yanzu akwai NFT wanda ana minting, wanda shi ma ana samun kuɗi. Sannan kuma zaka iya connecting da wayoyi da yawa. Let's say a ce yanzu wannan wayan ka siya kana mining, so ka yi booster a wannan wayan, idan kana da wayoyi guda 10 zaka iya connecting. Idan a wannan wayan zaka ringa samun $1, so su ma duka kasuwan wayoyin zaka iya samun $1. So idan kuna so dan kawo ku like videos, kalan wayannan videos da zaka ringa samun like cryptocurrency free, wanda ba sai ka yi investing ba, maybe baka da kuɗin da aka investing. So ina so na ga wannan bidiyon at least ya kai 500 likers. So idan na samu 500 likers a wannan bidiyon, definitely zan yi kokari zan ƙara kawo ko hanyoyi da dama da za ku ringa samun cryptocurrency free. So ya kamata ku sani cryptocurrency like ba wai lalle sai ka siya ba. Idan baka da kuɗin da aka sai ka siya crypto, ka kai trading ko ka investing, so akwai hanyoyi kala-kala za ka iya samun cryptocurrency free, like akwai airdrop, akwai mining, akwai hanyoyi kala-kala. So ko idan kuna so nan kawo kalan wayannan hanyoyin, ku danna mun subscribe and then ku danna mun like a wannan bidiyon. So normal kamar yadda kuke yanzu gashi na riga na shigo cikin smartphone nawa. So yanzu abu na farko za ka yi, ka duba kasan wannan bidiyon description, za ka ga link na farko, kai clicking link din. Idan kai clicking zai kai yanda za ka yi downloading wannan application din. So normal kamar yadda kuke gani, idan muka duba wannan shine bidiyon da na muku uploading, wannan shine last video din. Za ku ga shi na ce abin nan za ka iya samun $10 free kowace rana Bitcoin mining. So definitely haka ne, za ka iya samun more than $10 ma, kun gane ba, za ka iya samun more than $10 da wannan application din. So already now na kalan profit din da nake samu. So abu na farko za ka clicking kasan bidiyon description, bayan ka clicking za ga crypto tab link, sai ka clicking wannan link din. So kana clicking zai nuna maka like ta ina zaka bude. So ni zan bude ta Chrome. So kamar yadda kuke ni yanzu gashi, bayan na bude ta Chrome zai bude wa kanan. So anan wurin zaka duba duk wani bayani akan wannan crypto tab din, like zaka tabbatar wannan legit ne, akwai shi a Play Store, akwai shi a App Store. Sannan kai kana ganin interface din wannan application din, ka san wannan ba karamin application bane, kun gane ba? So ka dauka maybe wani abu ne wanda zaka yi maybe kwana ɗaya, shekara ɗaya, shekara biyu su gudu. No, wannan idan ka ga crypto tab maybe ya daina aiki sai dai an daina mining Bitcoin. So zaka duba da ƙasa kamar yadda kuke ni, zaka shi nan crypto tab browser features, like zaka ga features nashi kamar yadda kuke, zaka algorithm nashi na mining. So zaka ga shi nan wannan akwai affiliate program, like idan ka inviting mutane zaka iya ƙara boosting mining naka. And then kuma zaka iya sa kuɗi ka sai booster, zaka ga akwai 2x, akwai 15x, akwai 5x. So kala-kala ne, duk wanda kake so zaka sa kuɗi ka siya. Duk wanda ka siya like mining naka zai ƙara boosting ne, za ka ƙara boosting mining naka. So kamar yadda kuke zaka yi ta duba, zaka duba duk wani bayanai kamar yadda kuke gani akan wannan crypto tab din. Za ga wannan shine referral program nasu, maybe akwai level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 duka akwai. So za ga kowane level idan ka invite mutane like mining naka zai ƙara gudu sosai. So za ka duba daga nan akwai wani bidiyo ma za ka iya tsaya kalla cikin wannan website din. So ka duba kuma daga ƙasa za ga wannan shine adadin mutanen da idan kai referral mining naka zai ƙara gudu. Let's say a ce yanzu kai referral mutane 10 kamar yadda kuke ni, na clicking za ku ga shi nan. Wannan shine like kalan profit da za ka ringa samu. Maybe kana level 1 kai referral mutane 10 za ka iya samun $6 kullum, mutane 100 za ka iya samun $40. So it depends, za ka iya samun kuɗi sosai a cikin wannan application din. So kai dai kawai idan kuna so na kawo kalan wa'annan abubuwan kuma na ƙara guide naku akan crypto tab, ku danna mun liking a wannan bidiyon. So abu na farko bayan ka gama duba komai a cikin wannan website, za ka duba da kanan. Idan kana amfani da iPhone za ka an ce maka App Store, idan kuma kana amfani da Android za ka an ce maka Play Store. So ni yanzu da iPhone ne sai na clicking nan App Store.
so za ku ga ya buɗe mun, za ku ga shi nan crypto tab browser pro. So da mun je na ga muku pro din da za ku downloading. So akwai light din free ne, so amma wannan pro din shine wanda za ka yi amfani da shi. So za ku ga pricing ana biyan 3200 ne, so za ka biya. So amma problem din shine yanzu idan kana Nigeria, like za ku ga ATM na Nigeria yanzu baya payment, like ba za ka iya siyan abu online ba da katin ma Nigeria. Idan na clicking kamar da kuke gani yanzu zai kai ni wanda zan yi payment direct. So amma problem din yanzu maybe idan ina da ATM, idan ina da UBA bank ko GT bank ko kuma wani bank din, like katina ba zai yi payment ba, kun gane ba. Yanzu gashi ina sa password and then I continue. Yawa kamar yadda kuke gani yanzu gashi ya buɗe mun. So na farko nan ne inda na sa card nawa, zan sa card number, na sa expiring date, na sa wannan number CVV din nan. So duka zan sa komai da komai, duk wani details na card nawa sai na clicking done. Yan na clicking done zai payment. So amma yanzu Nigeria da yake ba za ka iya amfani da normal card kamar maybe GT bank, UBA bank ko kuma wani bank kai payment, saboda ba su riga sun dawo aiki ba yanzu normal ba za ka iya payment da su ba saboda dollar ne. So abin da za ka yi shine zauna muku application da nake amfani da shi. So wannan virtual card ne, already kun san virtual card. So zan nuna muku shi, gashin za ku ga sunan shi gray, shine wannan gray din. So zan yi muku link din shi a kasan wannan bidiyon, so za ku je ku download na shi. So idan na clicking kamar da kuke ni gashi ga buɗe min gray. So wannan gray din shi like virtual card ne, ma'ana ATM ne wanda za a baka shi wanda amma ba za a gan shi ba, maybe sai dai ka amfani da shi online. So wannan kamar da kuke za ku ga ina amfani da wannan gray din ina payment. Za ka zo nan da kan inda aka ce card. So idan ka zo kan inda aka ce card, za ka create my virtual card nan, zan yi clicking. Idan kai za ka biya $4. Idan ka biya $4 sai ka siya wannan katin. Idan ka siya wannan katin za a baka virtual card. So idan ka siya wannan virtual card da shi ne za ka dinga amfani, za ka dinga payment, like ba ma iya crypto tab ba, duk wani abu da kake so ka amfani da shi online za ka iya amfani da wannan gray din nan ka payment. So idan ka je kai aka baka wannan virtual card ka je kai creating, so sai ka koma zuwa cikin wannan application din, sai ka je ka siya wannan application din. So wannan shine normal process da za ka iya amfani da shi ka je ka siya crypto tab browser. So kamar yadda kuke gani bayan ka je ka yi payment za ka yi downloading. So idan ka yi downloading za ku gan shi kamar haka. So kamar yadda kuke yanzu gashi da crypto tab, so amma wannan light din ne ba wai pro money, wannan free ne downloading nashi. So amma kai pro din zaka je ka siya. So amma bari mu baku example da wannan. Zan yi clicking kan shi, bayan na yi clicking kan shi kamar yadda kuke yanzu zan bayan duk bayan 24 hours, duk bayan 24 hours zaka dinga shiga kana clicking. Idan kai clicking so zai dinga baka mining, yana baka mining. So already wannan na riga na clicking. So zaka duba zaka duk wani bayanai, like zaka ga balance naka, zaka ga wannan 0 BTC already da saba account ne, zaka ga bitcoin ɗinka da kai mining, zaka ga affiliates naka, ma'ana mutanen da kai inviting. So duka zaka ga gashi nan kamar yadda kuke ni, wannan ban inviting ko mutum ɗaya ba har 24 hours kamar yadda kuke ni. So duk wani bayanai complete zaka duba shi a cikin wannan application ɗin, and then bayan kai mining idan kana so ka withdraw zaka clicking nan, bayan kai clicking nan gashi nan withdraw BTC, and then zaka clicking. So idan kai clicking direct yanzu zai buɗe baka inda zaka withdraw, zai buɗe baka inda zaka withdraw. Zaka sa email na kamar yadda kuke ni, bayan ka sa email zaka yi verify, zaka yi komai. So bayan ka sa komai da komai zaka samu dama kai ma ka withdraw din bitcoin ɗinka. So idan zaka withdraw din bitcoin ɗinka a crypto tab zaka iya amfani da Binance ko kuma ka amfani da Bybit. So amma ni ina amfani da Binance ne. So normal wannan shine inda zaka yi downloading crypto tab, like inda zaka yi amfani da virtual card zaka yi downloading. So hanya biyu ne da zaka iya boosting mining naka na crypto tab. Idan nace boosting ina nufin like idan kana samun $1 kamar yadda kuɗin ka ya koma $10, kun gane ba? So hanyar da zaka yi shine na farko shine kai referral, like ka samu mutane ka inviting nasu, ka amfani da link naka, za ga link naka a dashboard naka, ka inviting mutane. In ka inviting mutane za ka yi boosting mining naka, za ka yi boosting mining naka, ka dinga samun reward haka sosai sosai. And then hanya na biyu kuma shine ka sa kuɗi kai boosting. Idan kana da kuɗi za ka iya boosting, like za ka iya siyan 2x ko ka siya 3x ko 5 ko 10 ko 15. So it's depend iya kuɗinka za ka dinga payment. Idan kana payment kana boosting mine naka, kana samun profit naka, ka gara ma wannan kuɗin profit ɗinka da kake samu za ka iya cirewa ka ƙara boosting. So normal wannan shine hanyar da za ku dinga amfani da crypto tab. So amma duk wani abu da ba ku gane ba, so kuma magana a kasan comment zan ƙara muku bidiyo akan shi insha Allah. Sannan kuma in Allah ya yarda zan ƙara muku videos kala-kala akan crypto tab, like yanda za ka yi connecting da wayoyi da yawa, yanda za ka ƙara boosting ɗin account ɗinka, yanda za ka samu referral da yawa. So duka zan yi guiding naku in Allah da step by step. So amma kuma ku danna mun likes a wannan bidiyo. Ina ga wannan bidiyon ya samu likes da yawa, insha Allah nan kawo ku innan videos ɗin kala-kala da at least za ku iya samun passive income online, like inda za ka dinga samun passive income ba tare da ka investing ba. So kuma ku danna mun subscribe a wannan bidiyon, sai ma da next video.